La noche había quedado en Baltimore, y las calles de la ciudad estaban desiertas, salvo por algunos transuntes y el sonido lejano de sirenas. Thomas Whitaker, un hombre afroamericano de 67 años, caminaba despacio por la acera después de visitar a un viejo amigo. De personalidad tranquila y respetable, Thomas era conocido en su comunidad por ser generoso y amable. Lavaba un abrigo gastado de colores neutros y caminaba con cierta dificultad, apoyado en su bastón. El joven oficial Ethan Clark, de 27 años, estaba terminando otro turno nocturno. Hijo de una familia modesta, Ethan había crecido en un barrio de clase media baja y se unió a la policía con la intención de marcar la diferencia. Pero los primeros años de servicio lo habían vuelto más suspicaz y siempre alerta, endurecido por la tensión y el entrenamiento constante. Aquella noche, mientras patrullaba la avenida principal, Ethan vio a Thomas salir de una zona conocida por robos recientes. Al verlo camina solo y aparentemente distraído, su desconfianza aumentó. Estacionó el coche y, sin pensarlo demasiado, se acercó a Thomas. «Oiga, deténgase ahí mismo», gritó Ethan, con un tono brusco y autoritario. Thomas se detuvo, confundido y asustado. Se volvió lentamente, levantando las manos para mostrar sus intenciones pacíficas. ¿En qué puedo ayudarlo, oficial?, preguntó, con una voz ronca pero educada. Ethan, sintiéndose en control de la situación, interpretó los movimientos lentos de Thomas como una amenaza potencial. Antes de escuchar toda su respuesta, avanzó hacia él y lo empujó contra la pared más cercana, forzando sus brazos hacia atrás. El bastón de Thomas cayó con un golpe seco, y él sintió un dolor agudo en los hombros. ¿Crees que puedes andar por aquí a esta hora sin levantar sospechas?, dijo Ethan, con un tono de desconfianza. Thomas, luchando por mantener el equilibrio, intentó explicar que solo estaba volviendo a casa, pero Ethan ya tenía la radio en la mano, pidiendo refuerzos. En ese momento, Ethan sacó la billetera de Thomas del bolsillo del abrigo, esperando encontrar alguna evidencia sospechosa. Al abrirla, sus ojos se congelaron al leer el nombre en el documento. Thomas Whitaker, un nombre que conoce muy bien, no por el trabajo, sino por las noticias. Ethan sintió un escalofrío al leer el nombre completo de Thomas Whitaker en sus documentos. Había algo increíblemente familiar en ese nombre, pero en ese momento no lograba recordar de dónde. Incómodo con la brusquedad de su propio comportamiento, Ethan intentaba mantener la compostura mientras Thomas permanecía en silencio, observándolo sin mostrar hostilidad. Intentando disimular su vacilación, Ethan devolvió los documentos a Thomas y retrocedió un paso. «Disculpe la molestia, señor Whitaker», dijo, con un tono algo más suave. «Estamos realizando verificaciones de rutina en esta área». Thomas asintió, visiblemente aliviado y dispuesto a dejar el asunto atrás. «Entiendo, oficial. Solo estoy regresando a casa», respondió Commodore, extendiendo la mano para recoger su bastón quedo. Al observar el movimiento lento y cuidadoso de Thomas, Ethan sintió una leve olida de culpa. Pero antes de que pudiera decir algo más, la radio del coche patrulla captó una llamada de emergencia. Ethan se apartó para responder, pero mientras se dirigía de regreso a la patrulla, finalmente lo recordó. Thomas Whitaker era un nombre conocido, no de cualquier persona, sino de un ex juez federal, alguien que había trabajado en casos de alto perfil en la ciudad. Whitaker era una figura respetada, tanto en el sistema judicial como en los medios. Ethan sintió que la sangre se lo helaba. De repente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Aquello no era solo un hombre mayor volviendo a casa. Era una figura pública, alguien con un historial de integridad y justicia.
Sabía que cualquier denuncia, por mínima que fuera, podría no solo perjudicar su carrera, sino destruirla. Volviendo rápidamente hacia donde estaba Thomas, Ethan intentó disimular el nerviosismo. Señor Whitaker, yo, nuevamente, disculpe mi comportamiento. No quis incomodarlo. Thomas guardó silencio un momento, pero su mirada parecía haber suavizado. Comprendía la tensión de los oficiales jóvenes y, tal vez por impaciencia o experiencia, decidió no prolongar el asunto. No se preocupe, oficial. Solo, tal vez, la próxima vez piense dos veces antes de hacer abordajes tan severos. Algunas personas pueden no reaccionar bien. Ethan asintió, sintiéndose un poco más aliviado, aunque la inquietud no desaparecía del todo. Agradeció a Thomas y lo observó alejarse lentamente, hasta que el anciano desapareció en la cava. De regreso en la patrulla, Ethan encendió el motor y suspiró profundamente, tratando de concentrarse en su trabajo. Pero la intranquilidad se negó a desaparecer. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba sobre Baltimore, Ethan se dirigió a la comisaría con un nudo en el estómago. La imagen de Thomas Whitaker regresando a su casa, aparentemente dispuesto a dejar el incidente atrás, persistía en su mente. Pero Ethan sabía que, en una ciudad como aquella, los secretos no permanecen guardados por mucho tiempo. No podía apartar la sensación de que había cometido un error grave y que las consecuencias estaban por llegar. Al entrar en la comisaría, notó un silencio inusual entre sus compañeros. Lo observaban con expresiones curiosas y cautelosas, algo que lo hizo sentirse aún más inquieto. Al sentarse en su escritorio, uno de sus colegas, el detective Marco Pérez, se acercó y le dio una palmada en el hombro. Clark, escuché que hiciste una detención algo agresiva anoche, dijo Marco con un tono que mezclaba seriedad y ironía. ¿Tienes idea de quién es Thomas Whitaker? Ethan, intentando ocultar su preocupación, respondió evasivamente, sí, me di cuenta después. Fue un error de juicio. Marco asintió y se inclinó, hablando en un tono más bajo. No sabes cuánto. Whitaker es un juez federal retirado, pero un muy respetado. Levo casos importantes de corrupción y tráfico hace unos años. La gente importante lo conoce, Clark. Y alguien vio el incidente y lo comentó en las redes sociales. Está empezando a circular. Las palabras de Marco resonaron en la mente de Ethan como una alarma. La idea de un error público lo atormentaba, y sabía que en esta era de teléfonos y cámaras, cualquier imagen o comentario podía volverse viral en minutos. Respiró hondo y intentó mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de él. Mira, Marco, yo necesito resolver esto antes de que se convierta en algo mayor, dijo, con voz urgente. Quizá, si hablo con el señor Whitaker, puede disculparme directamente y solucionar el problema. Marco se encogió de hombres, escéptico pero comprensivo. Puedes intentarlo. Pero si fuera tú, lo haría rápido. Y preparat para las consecuencias. El comandante quiere hablar contigo hoy mismo. Con el corazón acelerado, Ethan se puso el abrigo y salió rápidamente de la comisaría. Sabía que necesitaba encontrar a Thomas Whitaker cuanto antes y, de alguna forma, corregir lo que había hecho. Era una oportunidad arriesgada, pero esperaba que el ex juez estuviera dispuesto a perdonar. Aunque en el fondo, sabía que aquella visita podría cambiar el rumbo de su carrera, para bien o para mal. Ethan condujo por las calles de Baltimore, tratando de ignorar la creciente presión en su pecho. Había conseguido la dirección de Thomas Whitaker en los registros públicos,
pero la idea de ir hasta allí y pedir disculpas personalmente lo ponía nervioso. No era algo que hiciera a menudo, y la vulnerabilidad que sentía lo incomodaba. La casa de Thomas estaba en un tranquilo barrio residencial, rodeada de árboles antiguos y calles silenciosas. Al estacionar, Ethan sintió de nuevo el peso de las consecuencias de su error. Respiró hondo, ajustó su uniforme y caminó hacia la puerta, intentando proyectar calma. Al tocar el tambor, escuchó pasos lentos al otro lado y, poco después, la puerta se abrió para revelar a Thomas. El ex-juez lo miró sorprendido, pero mantuvo una postura firme y serena. Claramente no esperaba ver al oficial en su puerta. Oficial Clark, dijo Thomas en un tono neutral. ¿A qué debo su visita? Ethan bajó la vista un instante, intentando encontrar las palabras adecuadas. Señor Whitaker, vine aquí para disculparme. Anoche, hice una intervención irrespetuosa y injusta. Debería haber sido más cuidadoso. Me di cuenta después de que cometí un gran error. Thomas lo observó en silencio. Su mirada mostraba una mezcla de decepción y comprensión, lo que hizo que Ethan se sintiera más expuesto. Aprecio que haya venido a disculparse, oficial. Pero necesito preguntar. ¿Por qué pensó que yo era una amenaza? ¿Fue por mi edad? ¿O algo más? Preguntó Thomas, con un tono cómodo pero que demandaba sinceridad. Ethan vaciló. Las palabras de Thomas lo obligaron a enfrentarse a una parte de sí mismo que prefería evitar. Señor Whitaker, admito que fui precipitado. Las patrullas nocturnas pueden hacernos demasiado cautelosos, creo. Fue un error de juicio que no debería haber ocurrido. Thomas asintió lentamente, con un air de decepción. Meyer, oficial Clark, trabajó décadas en el sistema judicial y he visto a muchos jóvenes promisorios arruinar sus carreras por no saber detenerse y reflexionar antes de actuar. Ustedes llevan una gran responsabilidad y no pueden darse el lujo de dejar que el miedo o el prejuicio influyan en cada decisión. Ethan sintió el peso de las palabras de Thomas como un recordatorio severo de su rol. Había ingresado a la policía con el sueño de proteger y servir, pero se daba cuenta de que la prisión diaria había oscurecido sus intentions iniciales. Lo entiendo, señor Whitaker. Y sé que pedir disculpas puede no ser suficiente, pero quiero que sepa que estoy dispuesto a cambiar. Necesito hacerlo, admitió Ethan, con sinceridad. Thomas guardó silencio un momento, observando la determinación en los ojos del joven oficial. Finalmente, suspiró, como si estuviera ponderando sus próximas palabras. Está bien, oficial Clark. Aceptar su disculpa, por ahora. Pero espero que esta experiencia lo haga pensar antes de actuar impulsivamente otra vez. Espero que en el futuro se convierta en el tipo de oficial que todos podemos respetar. Ethan asintió, agradecido y visiblemente aliviado. Gracias, señor Whitaker. No desperdiciar esta segunda oportunidad. Mientras Thomas cerraba la puerta, Ethan regresó al coche sintiendo que había pasado por una especie de prueba personal. Sin embargo, al alejarse, no tenía idea de que este encuentro solo era el inicio de una serie de cambios que aún tendría que enfrentar. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad para Ethan. Aunque Thomas Whitaker había aceptado sus disculpas, la tensión entre sus compañeros y los rumores que se esparcían por la comisaría lo mantenían en constante alerta. Sabía que historias como la suya ganaban repercusión rápidamente, y no podía ignorar las posibles consecuencias. Lo que no esperaba era que la historia de la intervención se convirtiera en un tema de discusión en las redes sociales y las noticias locales. Un video,
grabado por un testigo anónimo, había surgido en línea, mostrando el momento inicial de su abordaje a Thomas la noche del incidente. Las imágenes eran breves, pero suficientes para que los internautas sacaran sus propias conclusions. Ethan se encontró en el centro de un intenso debate sobre los límites del uso de la autoridad. Los medios locales se interesaron rápidamente por la historia, destacando la situación entre el joven oficial y el ex-juez jubilado. Bajo la creciente presión, el Departamento de Policía emitió una declaración pública, prometiendo investigar las circunstancias del incidente, y reforzar la capacitación en abordajes respetuosos. Con cada noticia, la ansiedad de Ethan aumentaba. En la comisaría, sentía las miradas de sus compañeros, algunas críticas, otras solidarias, pero siempre presentes. Sabía que su conducta estaba siendo observada, y las conversaciones sobre el sucedían en susurros en los pasillos, entre oficiales jóvenes y veteranos. Unos días después, el comandante de la comisaría, el capitán Reynolds, pidió verlo. Reynolds era un hombre riguroso pero justo, con años de experiencia y un respeto profundo por la ética profesional. Lo miró con una expresión firme, que no mostraba ni simpatía ni desaprobación. Ethan, necesito que entiendas la gravedad de la situación. No estamos tratando solo con un problema entre tú y el señor Whitaker. El departamento está bajo el escrutinio público, y tu conducta, especialmente ahora, será observada de cerca. Ethan asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Entiendo, capitán. Trate de resolver el problema con el señor Whitaker personalmente, pero parece que la situación tomó proporciones que no pude prever. Reynolds lo miró durante unos segundos antes de responder. Whitaker me informó sobre tu disculpa, y mencionó que cree en tu capacidad para aprender de este error. Pero, para que realmente puedas seguir adelante, quiero que te involucres activamente en el programa de capacitación sobre abordajes y resolución de conflictos. Serás responsable de supervisar las sesiones para los nuevos reclutas. Considera esto una oportunidad para demostrar, tanto a nosotros como a ti mismo, que estás dispuesto a crecer y evolucionar. La propuesta tomó a Ethan por sorpresa. No esperaba que el capitán le ofreciera una oportunidad tan directa para corregir su error y contribuir de manera positiva. Sí, señor. Agradezco la oportunidad y prometo que lo tomaré en serio. El capitán Reynolds asintió, terminando la conversación con un firme asentimiento. Al salir de la oficina, Ethan sintió una mezcla de alivio y determinación. Esta nueva responsabilidad era su oportunidad para cambiar, y sabía que no podía desaprovecherla. En los días que siguieron, Ethan se dedicó completamente al nuevo programa de capacitación. Asistía a cada sesión, revisaba los materiales y preparaba clases sobre abordajes respetuosos y gestión de conflictos. Al principio, se sentía incómodo, inseguro sobre cómo reaccionarían los demás oficiales, especialmente los más veteranos, ante el hecho de que él, un novato con un error reciente, asumiera un rol de guía. Sin embargo, conforme avanzaban las capacitaciones, ocurrió algo inesperado. Ethan comenzó a redescubrirse. Percibía que muchos de los reclutas compartían sus inseguridades y presiones. Esto lo inspiró a usar su experiencia con Thomas Whitaker como un ejemplo de aprendizaje, recordándoles que una intervención impulsiva puede destruir la confianza que la comunidad deposita en la policía. Una tarde, durante una sesión de capacitación, Ethan decidió compartir abiertamente su incidente con Thomas. Explicó en detalle cómo la rapidez para juzgar y la falta de comunicación respetuosa lo llevaron a cometer un error. Me dejé llevar por el miedo y el prejuicio, admitió, con la voz un poco temblorosa. No me di cuenta de que estaba frente a un hombre que,
no solo no representaba una amenaza, sino que había servido a nuestra ciudad durante décadas. Este error casi termina con mi carrera y con mi deseo de seguir en el servicio. Aprendí, de la manera más dura, que nuestro trabajo es basa, por encima de todo, en el respeto y la responsabilidad. Los reclutas escuchaban en silencio, algunos con expresiones de sorpresa y otros con miradas de respeto. Era raro ver un oficial admitir sus errors de forma tan abierta. Ethan notó que muchos de ellos parecían absorber la leche, y el ambiente de la sala, antes rígido, se volvía más humano y receptivo. Después del entrenamiento, una de las reclutas, la Mada Sara, se acercó a él. Oficial Clark, gracias por compartir esto con nosotros. Creo que ninguno de nosotros imaginaba lo difícil que es enfrentar este tipo de situaciones. Es fácil olvidar que detrás del uniforme también tenemos nuestros propios miedos. Ethan sonrió, visiblemente conmovido. Gracias, Sarah. Y recuerda, hay algún día sientes que pierda de vista el motivo por el que te uniste a la policía, busca a alguien con experiencia y comparte eso. Nunca es una debilidad pedir ayuda. Conforme el programa avanzaba y sentia el impacto positivo de sus acciones, Ethan se dio cuenta de que quizá, por primera vez, realmente estaba contribuyendo al ideal de proteger y servir que lo inspiró a ingresar a la policía. Había encontrado, de forma inesperada, una forma de reparar sus errores y construir una nueva base de respeto, tanto consigo mismo como con la comunidad. Aun así, sabía que su camino hacia la redención no estaba completo. Había una última persona con quien necesitaba reconectar para cerrar este capítulo. Al final del programa de capacitación, Ethan sentía que había recorrido un largo camino, pero sabía que necesitaba una última conversación para completar su ciclo de aprendizaje. Necesitaba hablar con Thomas Whitaker una vez más, no por obligación, sino por un deseo sincero de compartir lo que había aprendido y demostrar que sus palabras habían tenido un impacto. Consiguió el contacto de Thomas y, con una mezcla de ansiedad y determinación, lo llamó para pedirle una breve charla. Thomas aceptó la invitación con calma, y los dos acordaron encontrarse en un pequeño café cerca del barrio de Thomas. En la mañana del encuentro, Ethan llegó unos minutos antes. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y, al ver a Thomas acercarse, se levantó para saludarlo. Thomas devolvió el gesto con una sonrisa discreta y un asentimiento. Oficial Clark, comenzó Thomas, con su tono ponderado y cómodo. Me sorprende que haya decidido contactarme de nuevo. Señor Whitaker, respondió Ethan, con voz cargada de gratitud, sentí que le debía una última conversación. Quería agradecerle por darme esa oportunidad, por aceptar mis disculpas. Su generosidad marcó la diferencia. He pasado por un entrenamiento intenso desde aquel día, y me di cuenta de que necesitaba convertir lo sucedido en una lección. Thomas lo miró con atención, con expresión seria, pero receptiva. Me alegra oír eso, Clark. No fue fácil para mí aquel día, pero en usted a alguien que aún tenía mucho que aprender y crecer. Ethan asintió, reflexionando sobre el impacto de las palabras de Thomas y de todo lo que había pasado desde entonces. Lo entiendo de verdad ahora, señor. En el entrenamiento, use mi era como ejemplo para los nuevos reclutas. Trate de mostrarles que el respeto es la base de nuestro trabajo, y que debemos evitar que la tensión y el miedo oscurezcan nuestro propósito. Esta experiencia me cambió. Thomas sonrió levemente, satisfecho. Creo que la verdadera redención está en no solo reconocer nuestros errores, sino en hacer algo constructivo con ellos.
El hecho de que haya convertido esto en una lección para otros muestra que ha encontrado el camino correcto. Ethan sintió que la conversación liberaba el peso de su culpa, reemplazándolo con una paz inesperada. Sabía que esta era la aprobación que necesitaba, y más importante aún, era la confirmación de que realmente había cambiado. Cuando se despidieron, Thomas lo ofreció un último consejo. Recuerda, Clark, que el respeto que construimos con la comunidad es lo que nos permite cumplir nuestro deber con dignidad. Nunca olvide eso. Ethan lo estrechó la mano a Thomas, lleno de gratitud y con una determinación renovada. Había comenzado su camino de forma turbulenta, pero ahora tenía la oportunidad de reconstruir no solo su reputación, sino su rol como oficial y como persona. Mientras Thomas se alejaba por la calle, Ethan miró a su alrededor y sintió que finalmente había encontrado el verdadero significado de proteger y servir. Sabía que enfrentaría nuevos desafíos, pero ahora estaba listo para afrontarlos con respeto, empatía y responsabilidad. Cualidades que había redescubierto gracias a una segunda oportunidad y el apoyo inesperado de un mentor improbable.